Evening, friends. In today's 8th standard English, we are going to discuss Unit 6 Supplementary Reading Homeless Man and His Friends. It's a true incident that has occurred. There is a homeless man in Rio do Sul in South Brazil who often sacrifices his own food to feed the stray dogs around him. ஒரு வீடற்ற மனிதர் வசிக்கிறார் சவுத் பிரேசில்ல. எந்த இடத்துல? ரியோ டூல் சொல்லுங்கிற இடத்துல. எப்போதுமே அவருடைய சாப்பாட தியாகம் பண்ணிடுவார். எதுக்காக? தெருல இருக்கிற நாய்களுக்காக, ஆகா தெருல இருக்கிற நாய்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கறதுக்காக அவர் தன்னுடைய உணவையே தியாகம் பண்ணிடுவார். So once he suddenly required emergency treatment, his kindness came back to him like a boomerang for the faithful dogs he had been feeding made sure he wasn't alone. ஒரு நாள் என்ன ஆகுது? திடீர்னு ஒரு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படுறது. ஸோ அவருடைய இரக்கம் அவருக்கே திருப்பி ஒரு பூமராங் மாரி மறுபடியும் வந்தது. இந்த பூமராங்கிறது ஒரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ play device where if at all you throw it, it comes back to you. நீங்க விட்டெறிஞ்சீங்கன்னா அது திருப்பி உங்களுக்கே வரும். ஸோ இதை ஏன் இந்த இடத்த சொல்றாங்கன்னா, இவர் செஞ்ச நன்மைகள் இவருக்கே திருப்பி வரா போல அந்த நாய்களுக்கு தன்னுடைய ஆகாரத்தை தியாகம் பண்ணி சாப்பாடு கொடுத்தாரு இல்லையா? அந்த நல்ல ஒரு குணம்னால அவருடைய நல்ல குணத்துக்காக அவருக்கே ஒரு பழிச்சளிக்கிற மாதிரி இப்ப உதவிகரமா வந்தது. ஹிஸ் கைண்ட்னஸ் கேம் பேக் டு ஹிம் லைக் அ பூமராங் ஃபார் த ஃபெய்த்ஃபுல் டாக்ஸ். இந்த நேர்மையான நாய்கள், இந்த உண்மையா நடந்த நாய்கள் யாருக்கு இவர் ஆகாரம் கொடுத்தாரோ அந்த நன்றிக்காகவே இவருக்கு ஒரு பலன் கிடைச்ச மாதிரி அமைஞ்சது. The dog's incredible loyalty was witnessed by the nurse Chris Mamprin and her colleagues. நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருந்த நேர்மை, அந்த நாய்களிடம் நம்ப முடியாத அளவுக்கு இருந்த நேர்மை. அது யார் உணர்றாங்க அப்படின்னா, அந்த கிறிஸ் மேம்ப்ரின். She was a nurse in that hospital and she was not alone. She was put together with her colleagues. They could witness the loyalty which these dogs had on him. The homeless man, known as Caesar, arrived at the emergency room of the hospital at about 3 a.m. to seek treatment and medication for a pre-existing health condition he had been battling. இந்த வீடற்ற மனிதர், இவரை சீசர்னு அழைப்பாங்க. ஒரு அவசர சிகிச்சைக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விடிகாத்தால 3 மணிக்கு வந்தடைகிறார். எதுக்கு? இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறதுக்காக. ஏன்? அவருக்கு ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு உடம்பு இருந்தது. அது எதிர்கொண்டிருந்தார். ஹி வாஸ் பேட்லிங். ரொம்ப போராடி இருந்தார் அந்த உடம்புக்காக. ஸோ ஹி கேம் டு தி எமர்ஜென்சி ரூம் nearly at early morning 3 a.m. for medication. It was his first time at the hospital for treatment. இதுதான் முதல் தடவையா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சிகிச்சைக்காக வந்திருக்கார். As he normally goes to another health facility in the town. பொதுவாவே அவர் இன்னொரு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி, இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போற வழக்கம். ஆனா திடீர்னு அவசர சிகிச்சைக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கார். Thus Mamprin and her colleagues did not know about Caesar's condition nor his background. அதனாலேயே என்னமோ மேம்ப்ரினும் அவங்க கூட இருக்கிற கலீக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? கூட வேலை பார்க்குறவங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த மேம்ப்ரினோட கூட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இவருக்கு என்ன உடம்பு நிலை, என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ they did not know anything about his background. What was his health condition. But not before long, they realized that he had a gang of dogs accompanying him. ஆனா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல. அவங்களுக்கு புரிய வருது. இவரை சுத்தி எப்போதுமே ஒரு கூட்டமான நாய்கள் இவருக்கு பக்கபலமா துணையாவே இருக்குங்கிறது. 4 concerned dogs. இந்த சம்பந்தப்பட்ட இந்த 4 நாய்கள் அது என்ன பண்றதுன்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நுழைவாயில it showed up at the entrance of the hospital and were waiting for Caesar. அப்படியே காத்துட்டு இருக்கு இந்த 4 நாயும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய என்ட்ரன்ஸ்ல. இந்த 4 நாயும் என்னாச்சு, தன்னுடைய முதலாளிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு ஏக்கத்தோட வாசல்ல காத்துட்டு இருக்கு. They were concerned about a homeless master. இந்த வீடற்ற இந்த முதலாளிக்கு என்ன ஆச்சு
அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. They were concerned about the homeless master who the nurses soon learned had been for some time foregoing his own meals to feed the dogs. அங்க இருந்த நர்ஸ்களுக்கு சீக்கிரமாவே புரிய வருது. அவர் வந்து தன்னுடைய சாப்பாட்டையே வந்து தியாகம் பண்ணி இந்த நாய்களுக்கு தான் உணவளிச்சிருந்தார் அப்படிங்கிறது புரிய வருது. தன்னுடைய ஆகாரத்தையே தியாகம் பண்ணி அந்த நாய்களுக்கு குடுத்திருந்தார். ஃபோர்கோயிங்ன்னா விட்டு குடுக்கறது. Mamprin snapped a photo of the touching scene and later posted it on Facebook. இந்த மாரி ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி. இது மாரி நான் பார்த்ததே இல்லையே! இந்த மாரி ஒரு எண்ணம் தோன்றுது மேம்ப்ரின்க்கு. இத டக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்குறாங்க. இத ஏன் ஃபோட்டோ எடுக்குறாங்கன்னா, இந்த சோஷியல் மீடியால Facebookல வந்து நம்ம எடுத்து போடுவோம். இந்த மாரிலாம் கூட நடக்கிறது பார்க்கலாம். உலகத்துக்கு தெரிவிப்போங்கிறதுக்காக அவங்க Facebookல போடுறாங்க. சேயிங் ஹவ் டிட் ஷி போஸ்ட் இன் Facebook? எப்படி சொல்லி போஸ்ட் பண்றாங்கன்னா Facebookல, "I came across today. I came across this today at the hospital where I work at 3 AM. நான் இத வந்து இன்னைக்கு கண்டேன். நான் எங்க வேலை பார்க்குறேனோ, கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு இந்த கா காட்சி வந்து எனக்கு தெரிய வருது. While their master was being treated, who lives on the street." அவங்களுடைய முதலாளி, அந்த தெருல வசிக்கிறார் இல்லையா? they come to know that he is getting treated. He is being treated. His companions waited at the door. தன்னுடைய முதலாளி வந்து சிகிச்சைக்காக ஹாஸ்பிட்டல்ல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கார். நம்ம கூட உறுதுணையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கதவுகிட்டயே காத்துன்னு இருந்தாங்க. A simple person without luxury. எந்த ஒரு ஆடம்பரமும் இல்லாத ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதர். Who depends on help to overcome the hunger, the cold, the pain, the evils of the world, has by his side the best companions and the exchange is reciprocal. ஒரு எளிமையான மனிதர், எந்த ஒரு அ லக்ஸூரியோ, எந்த ஒரு ஆடம்பர வாழ்க்கை இல்லாத ஒரு நபர். He always depends upon the others to overcome the hunger. தன்னுடைய பசி தீர்த்துக்கிறதுக்கே இன்னொருத்தர நம்பி தான் ஆகணும். தெருல இருக்க வீடற்ற மனிதர் இல்லையா? he lives in street. So he withstands the cold, the pain, the வலி, இந்த குளிர், the evils of the world. Not all of them would be good. The people whom we are surrounded, not all of them will be good. There will be people who does evil things. So the evils of the world, அதாவது கெட்டது, has by his side the best companions. இத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் இவரை சுத்தி ஒரு நல்ல கம்பானியன்ஸ், பெஸ்ட் கம்பானியன்ஸ், கூட இருக்கிறவங்கள கம்பானியன் சொல்லுவோம். அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ரெசிப்ரோக்கல். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சலிச்சவங்க இல்ல. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அது பரிமாறிக்கிறாங்க. every bo- both the sides it is being exchanged. He does he feeds those dogs. In turn, the dog is being so faithful to its master by standing outside the door. An exchange of love, affection, warmth and understanding. ஒரு அன்பா இருக்கட்டும், ஒரு பாசமா இருக்கட்டும், இந்த இந்த வெதவெதப்பு. நம்ம கூட ஒரு இப்ப நமக்கு உடம்பு முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அம்மா கிட்டயே தான் இருப்போம். We feel like lying on our mother's lap. அம்மா மடியிலேயே தூங்கணும்னு தோணும். So these dogs are giving a good companion to its own master by being uh, surrounded or being around him. கூடவே இருந்தா அந்த முதலாளிக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும். He'll feel protected. Sort of the emotion which is being displayed over here. An exchange of love, affection, warmth and understanding. ஒரு அற்புதமான ஒரு புரிதல், ஒரு வெதுவெதுப்பு தன்மை, ஒரு அஃபெக்ஷன், ஒரு பாசமா இருக்கிறது, அன்ப பரிமாறிக்கிறது. இது எல்லாமே இங்க பார்க்க முடியுது. A person who confessed to us that he stops eating to feed them. அவர் ஒத்துக்கிறார். நான் சாப்பிடுறதே வந்து நிப்பாட்டிட்டேன். ஏன் நிப்பாட்டிட்டேன்னா, இந்த தெருல இருக்கிற நாய்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆகாரம் குடுக்கறதுக்காக நான் என்னுடைய சாப்பாடையே வந்து அதாவது மேம்ப்ரின் வந்து சொல்றாங்க. அவருடைய சாப்பாடையே அவர் வந்து தியாகம் செஞ்சுட்டார். மேம்ப்ரின் கன்டினியூட். Speaking to the dodo, the மேம்ப்ரின் said, "They are all well taken care of and chubby." டோடோவ பார்த்துன்னே மேம்ப்ரின் சொல்றாங்க. அவங்கலாம் வந்து அற்புதமா பராமரிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது எல்லாம் அந்த நாய்கள் எல்லாமே கொழு கொழுன்னு சப்பியா தான் இருக்கு.
The faithful canines were anxiously anticipating Caesar's safe return. இந்த நேர்மையான இந்த 4 நாய்களும் ரொம்ப ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தன்னுடைய முதலாளி வந்து அ பத்திரமா திரும்பி வரணுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாசல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்போட காத்துட்டு இருக்காங்க. Fortunately, the animals reunited with their owner in no time. கூடி சீக்கிரமாவே தன்னுடைய முதலாளியோட ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க. Not wanting to keep Caesar and his companions apart, the staff let the dogs inside after giving him the medication he needed. ரொம்ப நேரமா இவங்கள பிரிச்சு வைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகவே அந்த ஸ்டாஃப் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை பார்க்குற ஒரு நபர் இந்த நாய்கள் எல்லாரையும் உள்ள அனுப்பிடுறாங்க. எப்போ இவருக்கு போதுமான சிகிச்சை வந்து கிடைச்சிடுது, அவருக்கு போதுமான அளவுல இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த நாய்கள எல்லாத்தையுமே உள்ள அனுப்பிடுறாங்க. So that they didn't want to separate or keep them apart. They even offered some food to Caesar. கொஞ்சம் சாப்பாடு கூட சீசருக்கு வந்து குடுக்குறாங்க. Believe me, he ate some and saved a bit to give the dogs later. நம்ப கூட முடியாது. ஆனா நம்பி தான் ஆகணும். அவரு கொஞ்சம் சாப்பாட சாப்ட்டு, மீதமுள்ள சாப்பாட வந்து அந்த நாய்களுக்கு குடுக்கலாமேங்கிறத சேகரிச்சு வைக்கிறார். மேம்பிரிம் ரிகால் அவங்க ஞாபகப்படுத்தி சொல்றாங்க. An hour later, Caesar left the hospital with the four dogs trailing behind. அவர பின்தொடர்ந்து அந்த நாய் வந்து அவரோடயே போறது. வென் ஆஃப்டர் அன் ஹார் 1 மணி நேரம் கழிச்சு இவருக்கு போதுமான அளவு சிகிச்சை குடுத்து, அவருக்கு சாப்பாடு குடுத்தாங்க. அந்த சாப்பாடுல வந்து ஓரளவு தனக்கான சாப்பாட எடுத்துட்டு மீதம் உள்ளத வந்து அந்த நாய்களுக்கு குடுக்கலாங்கிறத வைக்கிறார். 1 மணி நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகுது, அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல விட்டு கிளம்பி போறார். கிளம்பி போறத இந்த நாய்களுமே இவர பின்தொடர்ந்து வருது. சந்தோஷமா தன்னுடைய வால்கள ஆட்டின அந்த நாய் வந்து நாய்கள் எல்லாமே இவரோடயே போறது. I do not know what his life is like or why he is on the street. But I admire the respect and love he has for his little friends. அவருக்கு எந்த மாதிரியான வாழ்க்கைங்கிறது தெரியல. ஏன் அவர் வந்து இந்த மாரி தெருவுல இருக்காருங்கிறது புரியல. ஆனா அவருடைய பட் ஐ அட்மயர் த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லவ் ஹி ஹேஸ் ஃபார் ஹிஸ் லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நாய்களுக்கு அவர் வச்சிருக்கிற மரியாதையா இருக்கட்டும், இந்த அன்பா இருக்கட்டும், அந்த நாய்கள் மீதான இந்த அன்பும், மரியாதையும் என்னை வந்து வியக்க வைக்கிறது. மேம்பிரின் கன்க்ளூடட் அவங்க இத முடிக்கிறாங்க. சீயிங் தெம் லைக் திஸ், வெயிட்டிங் அட் த டோர் ஜஸ்ட் ஷோஸ் ஹவ் மச் தே ஆர் வெல் கேர்ட் ஃபார் அண்ட் லவ்ட். இந்த மாரி பார்க்கறத, அதுவும் கதவு கிட்ட நின்னு அந்த நாய்கள்லாம் எவ்ளோ ஒரு பாசத்தோட நிக்கிறத எனக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, எவ்ளோ அன்பும், எவ்ளோ அரவணைப்பும் அந்த நாய்களுக்கு வந்து இவர் குடுத்திருந்தாருன்னா, அந்த நாய்கள் அவ்ளோ பாசத்தோட வாசல்ல நின்னுருந்திருக்கும். தன்னுடைய முதலாளிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு. Even though Caesar has little material possessions and likely has no kin to turn be, he is never alone because he has his warm and loving companions. ஓரளவு அந்த அளவுக்கு பணம் அவர்ட்ட கிடையாது. பணம், காசோ, பொருட்களோ எதுவும் கிடையாது. ஆனா, அவர் எப்போதுமே தனி மனிதர் கிடையாது. அவருக்கு வந்து எப்போதுமே அவர சுத்தி இந்த மாரி ஒரு அன்பு காமிக்கிற, ஒரு நேசிக்கிற ஜீவன்கள் வந்து இவர சுத்தி எப்போதுமே இருக்கு. அப்படின்னு மேம்பிரின் சொல்றாங்க. So with this supplementary reading comes to an end. So here this word in glossary we come across boomerang. So whatever we do, it comes back to us. Though you do good or bad, whatever you do, they say karma, right? Whatever you do, it comes back to you. உங்ககிட்டயே திருப்பி வந்துரும். நீங்க நல்லது செஞ்சீங்கன்னா 4 மடங்கு உங்களுக்கே அது திருப்பி வரும். கெட்டது பண்ணாலும் அதே மாரி தான். So boomerang is a kind of a uh, play device wherein if you throw at a fast speed, it comes back to you the speed which you threw it. Medication, form of medicine that is used to treat. ஒரு விதமான மருந்து, சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கொடுக்கப்படுற மருந்து. இன்கிரெடிபிள், நம்ப முடியாத அளவு. அன்பிலீவபிள், ஆன்டிசிபேட்டிங், எதிர்பார்க்கிறது. எக்ஸ்பெக்டிங், எதிர்பார்க்கிறது. Just a moment.
ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ண போறேன். ரெக்கார்டிங் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So any doubts regarding the supplementary reading? We'll next see the answers for the questions which is asked in our textbook. So what is the name of this hero of the story? The name of the hero of the story is Caesar. Where did this story happen? எங்க நடந்தது? It happened at the hospital in Rio do Sul, which is located in South Brazil. When was he admitted in the hospital? Caesar was admitted to the emergency room of the hospital at about 3 a.m. விடிகாத்தால 3 மணி அளவுல அவர் அவசர சிகிச்சை பிரிவுல சேர்க்கப்பட்டிருந்தார் ஹாஸ்பிட்டல்ல. Can make note of these 3 questions answers. I'll wait for a minute. Where is the hospital? The hospital is in Rio do Sul, South Brazil. So who accompanied him to the hospital? அவரோட வேற யார் கூட வந்தா? A gang of dogs accompanied him to the hospital. A gang of 4 dogs. You can mention 4 as well. Gang of 4 dogs accompanied him to the hospital. Write the answers to the following questions in 100 words. This is a long answer question. Where did the nurse post this story? A nurse named Chris Mamprin worked at a hospital to look after the patients. One day, a man came to the hospital to seek treatment and medication for his ailment. அவருடைய உடம்புக்காக அவர் என்ன உடம்பால பாதிக்கப்பட்டாரோ அதுக்காக சிகிச்சை பெறுவதற்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவர் வர. So you're giving little bit introduction about this Mamprin, where she works. Then you're telling where she post the information. ஏன்னா ஒரேடியா நம்ம அந்த கதை இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எழுதணும்னா we can't develop a story. So we are giving little bit introduction, then telling where she had posted. One day, a man came to the hospital to seek treatment and medication for his ailment. The nurse knew neither his condition nor his background. Soon she and her colleagues realized that he had a gang of 4 dogs to accompany him. When she witnessed the unbelievable loyalty of the dogs, she snapped a photo. அதாவது ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலையில டக்குன்னு. Snapped a photo of the touching scene and later she posted it on Facebook. She writes that I came across this today at the hospital where I work at 3 a.m. While their master being treated, his companions waited at the door. So how it has been told in the story, same manner it has been written as answer over here. எப்படி புத்தகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதே போலதான் ஆன்சர் ஆனதும் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கு. I'll just wait for 1 or 2 minutes. You can make note of the answer. எங்க வேலை பார்க்குறாங்கிற தகவல் முதல்ல குடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன நடக்கிறது
சிகிச்சைக்கு வர அந்த சீசர், அவரோட வர அந்த நாய்கள், அவர் வந்து அது எப்படி வெளியிலேயே காத்துன்னு இருக்கு. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி அன்பு பரிமாறினாங்க. Why these dogs are standing outside the door and this event was unforgettable for Mamprin. So she took immediately photo of this and posted it on Facebook. It will be around 3 a.m. in the morning. She couldn't believe this event happening, so she posted it on Facebook so that people get to know, like people, how they are with animals and how they are taking care of it. Fine. Next question. What did Caesar do when he was offered food by the nurses? Caesar is the hero of the story. One day, he went to a hospital to seek treatment and medication for his illness. Meanwhile, இந்த இடைவேளை சமயத்துல a miraculous event happened there. None of his relatives came to look after Caesar, but he was accompanied by 4 dogs. அவருடைய உறவுக்காரங்க யாரும் அவரை பாத்துக்கிறதுக்காக வரல. அவர் சிகிச்சை பெறார். அதுக்கு வந்து உதவிகரமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக எந்த உறவுக்காரங்களும் அங்க வரல. அங்க நடந்தது என்னன்னா, அவரோட கூட வந்தது 4 நாய்கள். When the nurses offered him some food to eat, he did not eat the whole, but saved something to give the dogs later. மொத்தமா குடுக்கப்பட்ட சாப்பாட சாப்பிடாம, சில உணவ வந்து மிச்சம் வச்சு அந்த நாய்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குடுக்கலாம்ங்கிற எண்ணத்துல பாதி சாப்பாட தான் அவர் சாப்ட்டுருக்கார். So this was the thing that happened when the nurse had offered food to Caesar. How many dogs accompanied him when he left the hospital? When the treatment was over, Caesar was about to leave the hospital. At that time, 4 dogs came there to accompany him. An hour later, Caesar left the hospital with the 4 dogs as happily wagging their tails. This is the brief explanation which you can give for the third question, like how many dogs had accompanied Caesar when he had left the hospital. ரொம்ப எளிமையான சாப்டர். வெரி சிம்பிள். It is having a simple story. How many people followed Mamprim's post? Mamprim worked as a nurse at the hospital. She witnessed the loyalty of the dogs. She snapped a photo of the touching scene and posted it on Facebook. It was followed by 36,000 people and commented by 24,000 people when she posted it. These are the answers for the textual questions which is asked.
In C subsection, there is something called can you guess the meaning of the following words after understanding the story? This alone I will discuss in next class, and we will start with next unit. Any doubts to anyone in today's session? If possible, we will have a multiple choice question session for the entire unit 6 as well. After discussing answers for C subsection, we will have multiple choice questions pertaining to unit 6. Okay. Fine. Any doubts to anyone, you can please ask me by unmuting yourself or ask it in chat box. சந்தேகம் இருந்தா நீங்க chat boxல கேட்கலாம். இல்லாட்டி முடிஞ்சா அன்மியூட் பண்ணி கூட கேட்கலாம். இந்த பாடம் சம்பந்தமா. அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த சி பிரிவுல கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கலாம். யூனிட் 6 சம்பந்தமா. Fine. I'll end my session over here. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.